Hi friends, இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூவோட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆஸ்பெக்ட் பத்தி பேச போறேன். ஸோ we'll discuss about what not to speak in an interview. இந்த டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா லைக் இன்டர்வியூவில் என்ன பேசுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட இன்டர்வியூவில் என்னென்னலாம் பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஐ ஃபீல் தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம், சரிங்களா? ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இன்டர்வியூன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இவாலுவேஷன் டு ஐடென்டிஃபை ஆர் பொட்டென்ஷியல் ஆர் கேப்பபிலிட்டிஸ், be it language or technical. So interviewன்றது it's a platform where the employer tries to find out what skills you have and whether those skills are suitable for a particular position. இதுதான் வந்து இன்டர்வியூவில் நடக்கிற வந்து ப்ராசஸ். ஸோ இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா லாங்குவேஜை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, முக்கியமாக டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை செக் பண்ணுவாங்க. இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ரோல் இல்லை டெவலப்பர் ரோல் அந்த மாதிரி போகிறீங்கன்னா they'll try to find out if you know a particular language, how strong are you in a particular language, like that. If you're from different streams like automobile or mechanical mech related or automobile related technical theory and practical எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்றத செக் பண்ண போகிறாங்க. லாங்குவேஜ் இஸ் காமன் ஃபார் எனி இன்டர்வியூ, ரைட்? லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒரு சில இடத்துல நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. இன் பர்டிகுலர்லி இன் பொசிஷன்ஸ் லைக் சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் மோர் எம்பசைஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அதர் ரோல்ஸ் லைக் டெக்னிக்கல் ரோல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் that important, but then client side communicationக்கு பார்த்தீங்கன்னா we require language. ஏன்னா you have to talk to clients over phone, you have to talk to them over email, so your written knowledge as well as spoken knowledge should be good அப்படின்றத எதிர்பார்ப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா what type of person you are, okay, how do you carry yourself, all these things are assessed in an interview. இது எல்லாத்தோட கல்மினேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் they give you a score and then they try to find out whether you are suitable for a position or not அப்படின்றது. ஸோ as I told you earlier, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்டர்வியூவில் எதை எல்லாம் பேசக்கூடாது, எதெல்லாம் பேசினா நல்லா இருக்காது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இதுக்குள்ளே போயிடலாம். நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா do not try to fake interviews. ஓகே, இப்போ இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஒரு கேண்டிடேட்டாக இருக்கீங்க, எந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் ஃபேக் பண்ணாதீங்க. அதாவது வந்து டோன்ட் லை, ஓகே, செய்யாததை செஞ்சுருக்கிறதா எங்கேயும் சொல்லாதீங்க. ஓகே, ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாதீங்க. பி ஹானஸ்ட், ட்ரை டு பி ஆஸ் மச் ஹானஸ்ட் அஸ் பாசிபிள். தெரியலன்ற அக்செப்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயம். யூனோ why do you, there is no necessity that you have to fake things around, right? It's going to give a wrong impression on yourself, right? So please don't do that. First things ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, do not fake yourself, do not fake your documents, do not fake things that you have written on your resume. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ரெசுமே இல்லாமல் போகாதீங்க. ஓகே, ஒரு இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்கு அப் டு டேட் ரெலவெண்ட் ரெசுமே, அண்ட் ரெசுமேன்னு நான் சொல்கிறப்போ ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ரெசுமே which is very much suitable for that particular position. நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஒரு ரெசுமே ஒரு டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்போம், அந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுவோம். that's not the right way you have to apply for a job, right? have a separate resume for each role. இப்போ டிசைனிங் ரோல்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி the resume டிசைன் பண்ணணும், ரைட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டிங் ரோல்னா the resume would ultimately differ. ஸோ இது மாதிரி வந்து have பொசிஷன் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசுமேஸ், இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ரெசுமே இல்லாமல் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் போகக்கூடாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெசுமே பற்றி பேசணுன்னா இன்னும் நிறைய பேசலாம். லைக் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு have any errors in it, right? இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டேட்டாக இருக்கணும். அப்புறம் டெம்ப்ளேட் வந்து ப்ளீஸிங்காக இருக்கணும். கலர் ரெசுமேனா கலர்ஸ் வந்து மைல்ட் கலர்ஸாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் ரெசுமே பற்றி பேசலாம், பட் we'll try to do that in another video. As of now, we'll restrict ourselves to this particular concept, right? Then the third thing is like you have to be genuine whenever
when any question is asked and you do not know the answer, be honest, be genuine. Okay, admit yourself that you are not aware about that particular question, and that want to improve yourself. You would take measures to improve yourself, right? Don't manage. ஓகே, தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்ச மாதிரி வந்து நம்மளோட லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா இந்த பில்டப் பில்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட், ரைட்? தட் ரியலி கிவ்ஸ் அ வெரி பேட் இம்ப்ரெஷன். ஸோ அது பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, டோன்ட் டாக் டூ மச் அபவுட் salary. இன்ஃபேக்ட் வந்து இஃப் யூஆர் அ ஃப்ரெஷர், you would know what package is going to come for you, because it's announced in campus drive replacement talk, right? But in case you are experienced, and unless the interviewer asks you, what salary are you expecting or what package are you expecting, then you can quote on your previous salary, and based on that you can talk about your expectations. That is not wrong, but then don't be too particular about salary. ஓகே, நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, people will come to an understanding that you are trying to give more importance to money and not to the role, right? See, for all of us, money is important. Okay, everybody knows that, but still you don't have to emphasize on that during an interview. Everybody knows, the employer knows money is important for you, right? But you can you can demand. That's a different thing. When you're very strong, when you have so much of knowledge, then you can demand. So that's different, right? But then when you're starting as a beginner, okay, as a fresher, you don't have to do these things, right? So in the salary part, package part, unless they initiate a talk, let's avoid that, right? அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம previous experience பற்றி கேட்பாங்க. அப்போ when you talk about your previous employer or the organization that you worked for, don't project them in the negative way, right? Don't ever do that. Even if you had a very bad experience in your previous job, you don't have to tell that, okay? Because when you talk negative about your previous employer, it really creates a negative impact on your personality, right? You don't have to say that. You forget about all those things which has happened in the previous job. Now that you are in a new position, இப்போ வந்து அதை நம்ம எப்படி பெஸ்ட்டாக கொண்டு போகலாம் அப்படின்றத சொல்லலாம். And the next thing is, like, even if you had a very bad experience previously, அதை வந்து நம்ம இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வேண்டாம், அது எங்கேயுமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வேண்டாம், ரைட்? அப்போ ஒரு எம்ப்ளாயரை குறை சொல்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, லைக் அது அவங்களுடைய விஷயத்தை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுதோ இல்லையோ, நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி வந்து இட்ஸ் ப்ரொஜெக்டிங். ஸோ வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக எடுக்கிற ஒரு பர்சனாகவும், சேலஞ்சஸை மீட் பண்ணுற ஒரு பர்சனாகவும், எந்த பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி உங்ககிட்ட இருக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் வுட் கிரியேட் அ வெரி பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் ஆன் யுவர் பர்சனாலிட்டி. டூ தட். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பீக் அபவுட் திங்ஸ் விச் ஆர் ரெலவெண்ட் டு த இன்டர்வியூ. அதாவது தேவையில்லாமல் நிறைய விஷயம் வந்து கேண்டிடேட்ஸ் பேசுவாங்க. ஐ வாண்ட் யூ டு அவாய்ட் தட். ஸோ இப்போது ஹாபீஸ் வந்து, அன்லெஸ் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு த பொசிஷன் தட் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார், you don't have to speak about hobbies which are not related. For example, singing or dancing may not be related to like the job that you're going to do if you're recruited, right? It's extracurricular, so it's not really important to talk about that unless the employer asks you, the HR asks you about that. So இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இது ஒன்று, தேவையில்லாத விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசக்கூடாது. ஓகே, people do not have time to listen to it, right? And we don't have to waste our time talking about things which are not relevant to the current scenario. ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபேசினேஷனில் இருப்பாங்க. லைக் they will consider themselves as the best, and அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பற்றி சொல்கிறது, I think I'm one of the best in this field அப்படின்றது, இதெல்லாம் வந்து more of fascination or fancy. So be practical. ஓகே, ட்ரை டு பி ப்ராக்டிக்கல். ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறது தான் வந்து த பெஸ்ட் திங். ஸோ ஏதாவது ரியல் டைம் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா, ட்ரை டு ஆன்சர் இட் இன் அ ப்ராக்டிக்கல் வே. பட் டோன்ட் புட் இட் கம்ப்ளீட்லி இன் அ நெகட்டிவ் சென்ஸ். ஓகே, எந்த விஷயத்தையும் வந்து இதெல்லாம் முடியாது, இதெல்லாம் செய்ய பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறத விட, you project it in a positive way, like that we'll try and see, I would try and see, I would take the risk. அந்த மாதிரி வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள். let them know that you are hard working and also smart working.
ரெண்டுமே இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து ரெண்டுமே வேணும். ஓகே, யூ ஹாவ் டு பி ஸ்மார்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி ஹார்ட் ஒர்க்கர் ஆல்சோ. இது ரெண்டும் வந்து இட்ஸ் அன் எசென்ஷியல் குவாலிட்டி, ரைட்? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பேன், லைக் ஹவு டு பிகம் அன் அசர்ட்ன்றது. அந்த அசர்ட்ன்ற விஷயத்தை பற்றியே ரொம்ப நேரம் நம்ம பேசலாம், அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து ஒரு கேண்டிடேட்டை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஆல் த எம்ப்ளாயர்ஸ் வாண்ட் டு ரீட்டைன் தேர் employees. Okay, no doubt about that, right? And at situations, no, when the employees are not able to retain the employees, they would send out or fire people who are not required for them. அப்போ அந்த நாட் ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்து நம்மளே தான் லிஸ்ட் ஆகிக்கிறோம். ஓகே, மோர் தென் லைக் இப்போ நிறைய பேர் வந்து தே சென்ட் அவுட், ரைட் இல்லையா? அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ அந்த லிஸ்ட்டில் எப்படி இவங்க போய் சிக்கிக்கிறாங்க அப்படின்னா, தே ஹவ் நாட் கான்ட்ரிபியூட்டட் மச் டு த கம்பெனி ஆர் த ஆர்கனைசேஷன். நான் வரேன், ப்ராப்பரான வேலை செய்கிறேன், நான் போயிடுறேன். இது மட்டுமே பத்தாது. இப்போ இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்டாரில் இருக்கிற அந்த டெக்னாலஜி ஆகட்டும், இல்லை அந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் திங் ஆகட்டும், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரோம், நம்ம வேலையும் செய்கிறோம், நம்ம போகிறோன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இதுக்கு மீறி நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, இதுக்கு மீறி நீங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்காக என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க, இதெல்லாமே வந்து வி ஹாவ் டு டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், லைக் பி ப்ரொடக்டிவ், பி க்ரியேட்டிவ் and try to contribute as much as to the organization that you're working for. Feel like it is your home. Okay, feel like it is your home. நீங்களும் லேர்ன் பண்ணணும், ஆர்கனைசேஷனுக்காக கான்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணணும். ஆர்கனைசேஷன் க்ரோ ஆனால் நீங்களும் க்ரோ ஆவீங்க. தட்ஸ் த வே இட் ஷுட் பி சீன். ஸோ அதுக்காக வந்து ஐ எம் நாட் சேயிங், நோ, ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் யூ டு சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் ஹெல்த், சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் ஃபேமிலி, சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் time, effort, everything. No, not that is not the way. But then be productive. Okay, understand the meaning of productivity. ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அந்த வேலையில் வந்து ஒரு அசட் ஆகிறதுக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க. அதாவது அசட் இஸ் சம்மன் லைக் who will always retain in a company because the employer knows the value of the asset. They want to retain them, right? And there are tons of examples for to know people who have been assets. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நானே சொல்லியிருக்கேன். இப்போது கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர் பிச்சை சார் இருக்கார், அதுக்கப்புறம் சத்யம் நடேலா, இந்த மாதிரி நீங்கள் யாரை வேணால் பார்க்கலாம். அவங்க எல்லாம் வந்து they are more of an asset to the organization. So they've raised them like that. So they've been very loyal to the organization as well. And எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனை விட்டு கொடுக்காமல் இருந்திருக்காங்க. During the positive times and the negative times as well, and they have survived. Okay, they have grown. So இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். இவங்கெல்லாம் பற்றி நீங்கள் you don't have to read a complete biography or autobiography, but then whenever you get time, you try to read about them, so you will understand what is what. So இதெல்லாம் தாண்டி other skills like leadership, like presentation skills, then being very creative, all these things are very important. இந்த மாதிரி பேசிட்டே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேசியிருக்கோம், வாட் நாட் டு ஸ்பீக் இன் அன் இன்டர்வியூ அப்படின்றது. ஸோ ரைட் ஃப்ரம் ஃபேக்கிங் திங்ஸ் அண்ட் அப் டு ஹவு டு பிகம் அன் அசட், ஐ ஹவ் கவர்ட் எவ்ரி திங். பிசைட்ஸ் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா language is very important, as I told you, and then being social, working in team, இதெல்லாம் வந்து it's majorly very important, right, to sustain in a job and to make sure that your team is in the favorable side. So இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும். So with this I'll end up this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.